जय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत कर रहे हैं www.mw.live.ca पर खबरों का लेखा जोखा लेकर हाजिर हो चुके हैं। दीदी, आजकल बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है कि जो बीसी हाइड्रो का जो तारे हैं ना, वो स्कूल्स के इर्द गिर्द अगर हो तो उससे क्या हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स को पता नहीं है। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बीसी हाइड्रो का कहना है। But according to a recent BC Hydro survey, 2/3 of parents in the province need to be made aware of rules around electrical safety so they can better educate their children. The utility supplies spokesperson Maura Scott said the Crown Corporation wanted to see if parents fully understood the rules on electrical safety and if that was being communicated to their kids. What we found is that they are unintentionally passing on their knowledge gap because many parents are unaware of the safety rules themselves. They're not able to educate their kids, she said. And the survey showed that 76% of parents surveyed who have kids under 18 needed to learn how far to stay away from overhead power lines, with 58% feeling unsure of the distance they should keep from those downed or damaged. There also needs to be more clarification about how to tell if a damaged line was active, or those surveyed 30% think smoking or buzzing means the power line is still operating, with 27% thinking that if a power line is sparking or humming, it's still active. In comparison, only 8% thought glowing meant a downed line was still operating. The survey also showed that while 57% of parents knew to keep their kids' kites, balloons, or other similar toys away from power lines, 43% didn't. We're just having an increased focus on how we talk about safety. There are lots of different rules out there, so that may be why there is a gap in the past, Maura said. But with BC facing increasing temperatures and more extreme weather patterns, Maura says BC Hydro has seen more damage to its electrical equipment, especially from thunderstorms. As people across BC are going out to enjoy the sunnier weather during the coming months, she is calling on the public to be cautious around power lines. Typically, every spring we see incidents of power lines, contacts, or near misses increase, and that's why we want to remind people that if you are out in your yard or at a park, you need to stay at least 3 meters away from those lines. If you are out there with kites or balloons, please keep them secured. BC Hydro says that people should stay 3 meters or more away from power lines and 10 meters away from those that are damaged or broken. It also asks people to keep away from any electrical infrastructure and do not trespass on facilities run by BC Hydro, including vehicles crashing into power poles. Maura says the utility provider reported 200 incidents of people coming into close contact with electrical infrastructure. However, she adds, we do know that near misses are underreported, so we expect the number is actually higher. ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ BC ਹਾਈਡਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੰਟਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇੰਚਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਿਆੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ।
100% galat. Yes, so the bottom line is 3 meters away from the electrical wires, 10 meters away if the wires are down with active wires. जी. So ये ज़रूर होना चाहिए और अपने अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए. Former mayor comments as Surrey waits for unredacted policing report. While we wait for a definitive conclusion to the Surrey policing saga, the city's former mayor is weighing in again. Speaking more than a week after the provincial government publicly recommended the city go with the Surrey Police Service over the Surrey RCMP, Doug McCallum says whatever comes next shouldn't be decided by a direct vote. Countries around the world don't do it by referendum. They don't govern. We get elected and we say what we're going to do when we run. That's what the people's thinking says. We cannot turn to governing by referendum, McCallum said. Current Surrey Mayor Brenda Locke has been adamant about the city staying with the RCMP even after hearing the opposite recommended in a 500-page report based on plans submitted by the City of Surrey, the Surrey RCMP and the SPS. Earlier this week, she said her council is still waiting to receive the BC government's unredacted report outlining its reasons for recommending the Surrey Police Services. Surrey शहर ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡੱਗ ਮਕਲਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੋ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ Yes. यानी बदलना ये changes करना well that's let's see what happens next. We want Imran Khan to be released. BC's Pakistani community rallies for former Prime Minister following arrest. Members of BC's Pakistani community are condemning the escalating violence in Pakistan following the arrest of former Prime Minister Imran Khan. Around 100 supporters of Khan's protested Wednesday evening in Surrey a day after he was arrested on corruption charges. A lot of shock, anger, pretty much every emotion you can think of, but right now it's a feeling of resilience, said Haroon Khan, a director with the Pakistan-Canada Association. Imran Khan and his supporters are calling the arrest politically motivated. Fawad Chaudhry, a senior official with Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party, called it an abduction. The former cricketer star's arrest had only added to the growing political turmoil in the country. Since Tuesday, dozens have been injured and at least one person has been killed in the conflict. The director of the Pakistan-Canada Association said that despite the reverence he has for the country holding its leaders accountable in a time when so many are suffering in important when your country is wrong, you'd go to stand up and tell them you are wrong, said Khan. During the protests and riots, a social media blackout was implemented and internet service was suspended, according to Pakistan's Telecommunication Authority. Khan is one of the country's most popular opposition leaders and the 7th former prime minister to be arrested in Pakistan. At Wednesday's protest, Dr. Barbara Rana said many people view Khan as the country's only hope. We are extremely concerned. We want Imran Khan to be released so we can have some peace and calm in our country, she said. On Thursday, Pakistan's Supreme Court ruled that Khan's arrest was illegal and ordered for his release. Khan was released from custody but kept under protection of security forces in a safe location in the capital, Islamabad, until his next court appearance on Friday. दुनिया भर ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ। Township of Langley votes to stop sharing RCMP services. The Council for the Metro Vancouver Township of Langley, BC has voted for a plan to have its own RCMP detachment in a separation that the mayor says is over unfair costs. The township currently shares the force with the city of Langley, but Township Mayor Eric Woodward says the goal of a dedicated detachment is to improve services for its community, which is much larger geographically and growing a faster rate than its neighbors. The township of Langley covers about 300 square kilometers and has a population nearing 150,000. The city of Langley has a population less than 30,000 over 10 square kilometers. Woodward estimates the township will have 220,000 people by 2040 compared with the city's 40,000. And so how do we scale up policing for our larger growing municipality when we are sharing those resources with another municipality? Is that we need to get our policing resources focused and serving our residents and taxpayers. Woodward said the township funds about 3/4 of the RCMP offices in the current detachment and has paid for 33 new offices over a dozen or so years compared with one hired by the city. Langley City Mayor Nathan Pachal said Wednesday that the two sides have a contract that lays out how the cost of policing is divided. He said the process of splitting the detachment is long and complicated. The provincial government will, once we've gone through this, also need to be fully satisfied that there will be adequate policing in both communities at the end of this, he said. And during the transition, I know we still need to maintain adequate policing. In the legislature Wednesday, Solicitor General Mike Farnwood said the township's vote is a first step, that they'll have to present a plan that works in both communities. The township plans come as the RCMP faces recruitment challenges in BC. Last month, Farnwood recommended the city of Surrey proceed with its transition to a municipal police service rather than return to the RCMP. He said the decision was based on ensuring public safety in Surrey and across the province because of 1,500 vacancies at the RCMP in the province. A statement from Superintendent Adrian Marsden, the officer in charge at the Langley detachment, said while they are consulted and are responsible for internal management of policing operations, the delivery model is between the contract partners and the provincial government. Ultimately, the RCMP's priority is public safety, the statement said, adding that it would work with both the city and the district to ensure public safety needs are met through the process. Pachal said the city will be holding citizens' assemblies to discuss how to manage issues like mental health calls and other social challenges police currently handle. Policing is our #1 expense and police will always be part of the equation. But we know that there are policing resources that are going to things that are not really police related, he said. So if we can reallocate over time the work that the police do to the policing matters in our community, and we can solve some of the upstream challenges, that's going to be a benefit for policing and that's going to be a benefit for our community. Both mayors say it is too soon to say how much the split would cost. Woodward says there's already an agreement in place for the township to buy out the city's share of the police station at what he says is a very reasonable cost. RCMP ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸ਼ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ 1,20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਸੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 30,000 ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2/3, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
RCMP ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਸੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। That's another story coming up. Yes. Officials to provide update on BC's heat response plan with scorching temperatures looming. Efforts are underway to prepare for a heat wave that's expected to grip British Columbia this weekend. Officials are set to provide an update Thursday on the BC Heat Alert and Response System. It's being led by the BC Centre of Disease Control and Environment and Climate Change Canada. The update couldn't come at a better time, with unseasonably high temperatures expected to hit parts of BC in the coming days. ECC has issued a special weather statement warning of the scorching temperatures. The south coast and inland areas of the north and central BC coast are forecast to experience unseasonably hot weather beginning on Friday. The highest temperatures are expected on Sunday and Monday, with some areas sea-to-sea temperatures climb into the mid-30s. Daytime highs will be 10 to 15 degrees Celsius above seasonal norms, while overnight lows will be 5 to 10 degrees Celsius above what is normally experienced this time of year. With elevated temperatures, the risk of heat-related illness will increase, wrote Environment Canada in a bulletin. While the heat wave may break daily temperature records, experts are emphasizing that the conditions will not approach those reached during the heat dome of late June of 2021. That event claimed nearly 600 lives, the majority of deaths happening indoors. Thursday's update will not focus on the upcoming conditions, but will instead lay out the approach that BCC, DC and ECC will be using for the coming months when it comes to heat. ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਉਤਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਰ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀਟ ਡੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਬੜੀ ਮਾਈਲਡ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕੈਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ AC ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਦੇਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। Well, yeah, you were telling me yesterday that there's a lot of AC and fan going out from Best Buy. It was going ਆਸ਼ਨਾ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਸਕੋ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਤੀਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। Yes, that's something that we actually were thinking, this is what's going to happen, and it has happened. ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। What happened yesterday at the 84th and King George road opening? ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ 84 ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 140 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲਿਜਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ, ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਡਗ ਐਲਫਰਡ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਧਰ ਮਾਈਵੇ ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 88 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 152 ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। 84 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਓ। ਪਰ 88 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 84 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਖਤਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਜਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਔਰ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 140 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਆਪਣੇ 152 ਟੱਪ ਕੇ 160 ਟੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 84 ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਸੇਵਸ ਲਾਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 88 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਖਾਲਾ ਸਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ 88 ਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ 84 ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 144 ਤੇ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇ 80 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ 84 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ 88 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ। So you actually use that road already? I like it. Wow. Yeah, I like it. ਤੇ ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਰੋਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 88 ਤੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, which is good. Well, that's great. Metro Vancouver Transit Police nabbed alleged drug traffickers. A major investigation by police in Metro Vancouver has resulted in arrest and seizures of drugs, weapons and cash related to an alleged drug trafficking ring. The Metro Vancouver Police Transit says in the fall of last year, it was made aware of people who were suspected of trafficking drugs throughout the Lower Mainland using the region's public transit network. Believing the individuals to be players within the BC gang conflict, police say they quickly got the suspects posed a risk to public safety due to their access to firearms. Last week, as a result of the investigation, MVTP officers executed 3 warrants at the same time across 3 separate municipalities. Police say the warrants resulted in the seizure of 10 firearms, almost 4,000 rounds of ammunition, an estimated value of $70,000 worth of illegal drugs, $50,000 in cash, and a Mercedes-Benz, which they believe was bought using money made from crime. Working with multiple jurisdiction police partners allows us to investigate criminal activities that cross municipal boundaries. Transit police are committed to public safety and want to send a clear message that if you use the transit system to commit crime, you will be arrested and face criminal charges, MVTP Chief Dave Jones said in a release today. At one of the warrant sites, the MVTP police say Psychoben grow up, otherwise known as magic mushrooms, was found. Police say the operation was dismantled and seized. The MVTP says 4 people have so far been arrested but expect more arrests to be made as the investigation continues. The suspects have not been formally charged with any offenses yet. ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ Well, that concludes our Khabraan Da Lekha Jhoka program for today, May 11, 2023.